Hello everyone. Last time we learned about point, that is the ointment. Last lecture we complete the main point of this chapter, that is the ointment. In up to here in this chapter we discuss or we learn most widely what is the ointments. What is the ointment? Ointments are semi-solid preparations meant for external application to the skin or mucous membrane. Then classification of ointment. In which classification of ointment? According to their therapeutic properties based on penetration and according to their therapeutic uses. Again, according to their properties based on penetration, classify into different classes like epidermic ointment, endodermic ointment, diadermic ointment. These are the main three classes on the basis of penetration. Epidermic ointment means the ointments are meant for action on epidermis and produce local effect, and they are not absorbed. Endodermic means the ointments are meant for action on deeper layers of cutaneous tissue and they are partially absorbed. And diadermic ointments means meant for deep penetration and release the medicament that pass through the skin and produce systemic effect. Ointment classify or according to their therapeutic use, as like under this point they have different class. First one, antibiotic ointments, antifungal ointments, anti-inflammatory ointments, antipyretic ointments, astringent ointment, anti-edematous ointment, cherolytic ointment, counter-irritant ointment, ointment used for dandrufful treatment, ointment for psoriasis treatment, and last one class of the classification of ointment based on the therapeutic use, that is the parasitic ointments. Also one is class here mentioned under point, that is the protected ointments. Then after classification, definition and classification of ointment, main point under ointment topic, that is the ointment base. Four type of ointment base used in the ointment: oleaginous base, absorption base, emulsion base, and water soluble base. And last lecture we discussed that point is the preparation of ointment. They use the four method for preparation of ointment, in which trituration method, fusion method, chemical reaction method, and last one is the emulsification method. Under trituration method, they say it is most widely used method for the preparation of ointment, and the method is used when the base is soft and medicament is insoluble in the base. So for uniform mixing of medicament in the base, it becomes necessary to reduce the medicament to fine powder. Then next one is what happened in the trituration method. First point or first step in trituration method is the finely powder the solid medicaments. Then second method or the second procedure is the weigh the required quantity of an ointment base. Triturate the solid medicaments with a small amount of base on an ointment slab with the help of stainless steel ointment spatula until a homogeneous product is formed. Last step in this trituration method, add remaining quantities of the base until the medicaments is uniformly mixed with it. Incorporate any liquid ingredient is present. When large quantity of liquid is to be incorporated, pestle and mortar should be used. Then next one is the fusion method. In this fusion method, they say when an ointment base contains a number of solid ingredients of different melting points such as white beeswax, stearic acid,
hard paraffin and cetyl alcohol, it is necessary to melt them in decreasing order as like their melting point. This means that the substance have highest melting point should be melt first, then the substance with next melting point, and so on. This will avoid the overheating of substance having low melting points. The medicament incorporated slowly to the melted mass. Stir thoroughly until the mass cools down and homogeneous product is formed. Then next one method that discussed in last lecture, that is the chemical reaction method. Certain chemical reactions are involved in the preparation of several ointments. For example, iodine ointments. Iodine may be present in free from or in combined from the ointment base. Ointment containing free iodine, in which iodine is only slightly soluble in most of the fats and vegetable oils, but it is readily soluble in concentrated potassium iodide solution in water. Due to the formation of polyiodides, the polyiodides are readily soluble in water, alcohol and glycerin. While selecting a liquid ensure proper distribution of medicament, it is important that the liquid should be non-volatile. Otherwise, the distributed medicament may crystallize when the solvent evaporates. Then last method is the emulsification method. What happens in emulsification method? In emulsification method is fats, oil and waxes are melted together on a wet water bath at a temperature of 70 degrees Celsius. The aqueous solution of all the heat stable water soluble components is also heated almost at the same temperature as that of the melted bases. The solution is slowly added to the melted bases with continuous stirring until the product cools down and semi-solid mass known as ointment is prepared. It is the fourth method that discussed in last lecture. Now in this lecture we discuss main point or most important point, that is the paste. What is the paste? Paste are semi-solid preparations intended for external application to the skin. पेस्ट पण कशासाठी यूज करायची आहे? स्किनच्या एक्सटर्नल ॲप्लिकेशनसाठी यूज करायची आहे. द पेस्ट आर जनरली व्हेरी थिक अँड स्टिप. पेस्ट जनरली कशा असतात? एकदम थिक आणि स्टिप असतात. दे डू नॉट मेल्ट अकॉर्डिंगली और ऑर्डिनरी टेम्परेचर, म्हणजे ऑर्डिनरी सामान्य टेम्परेचरला त्या मेल्ट होत नाही. दस फ्रॉम द प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ओव्हर द एरिया where they are applied. They are used mainly as antiseptic protective or soothing depressing, which are often sprayed on lint before being applied. This is the paste. Then bases used for the paste, in which first three type of bases used for the paste. First one is the hydrocarbon base, second one is the water miscible base, and third one is the water soluble base. Under the hydrocarbon base they say soft paraffin and liquid paraffin are commonly used base for the preparation of paste. हायड्रोकार्बन बेस पेस्ट बनवण्यासाठी तीन प्रकारचे बेस यूज केले जातात. त्यामध्ये हायड्रोकार्बन बेस, वॉटर मिसिबल बेस, वॉटर सोल्युबल बेस असे तीन बेस यूज केले जातात. मग त्यामध्ये हायड्रोकार्बन बेस जर आपण पाहिला तर हायड्रोकार्बनमध्ये पण सॉफ्ट पॅराफिन आणि लिक्विड पॅराफिन हे बेस म्हणून वापरले जातात. कोणत्या पॉईंटमध्ये? हायड्रोकार्बन बेसच्या अंडर सॉफ्ट पॅराफिन आणि लिक्विड पॅराफिन यूज केले जातात. देन next one is the water miscible bases, in which water miscible bases emulsifying ointment is used as a water miscible base for the preparation of paste. Similarly, glycerin is also used as a water miscible base for the preparation of paste. वॉटर मिसिबल बेसमध्ये इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट यूज केले जातात वॉटर मिसिबल बेस म्हणून. का? की प्रिपरेशन ऑफ पेस्टसाठी. सिमिलरली ग्लिसरीन पण यूज केलं जातं ॲज अ वॉटर मिसिबल बेस म्हणून पेस्ट प्रिपरेशनमध्ये. ठीक आहे. हायड्रोकार्बनमध्ये लिक्विड पॅराफिन आणि सॉफ्ट पॅराफिन, वॉटर मिसिबलमध्ये यूज केलं जातं इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट आणि ग्लिसरीन वॉटर मिसिबल बेस म्हणून यूज केलं जातात. त्यानंतर नेक्स्ट वन वॉटर सोल्युबल बेसेस. वॉटर सोल्युबल बेसेसमध्ये यूज करतात सुटेबल
combination of high and low molecular weight polyethylene glycols are mixed together to get product of desired consistency which soften or melt when applied to the skin. These bases are water soluble dental paste containing neomycin sulfate is prepared with macrogol base. वॉटर सोल्युबल बेसमध्ये काय सांगितलं त्यांनी की यामध्ये हाय आणि लो मेल्टिंग पॉईंटचं एक व्यवस्थित कॉम्बिनेशन करून पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल मिक्स करून जो काही प्रोडक्ट तयार होईल तो डेझायर प्रोडक्ट वॉटर सोल्युबल बेस म्हणून यूज केला जातो. आणि दॅट डेझायर कन्सिस्टन्सी विच ऑफन दॅट डेझायर कन्सिस्टन्सी विच सॉफन ऑर मेल्ट वेन अप्लाय टू द स्किन. आणि हे जे काही बेस आहेत हे वॉटर सोल्युबल असतात. इन विच वॉटर सोल्युबल डेंटल paste containing neomycin sulfate is most prepared with macrogol base. This is the water soluble base. म्हणजे पेस्टसाठी 3 बेस यूज करतात. फर्स्ट वन हायड्रोकार्बन, वॉटर मिसिबल आणि वॉटर सोल्युबल. हायड्रोकार्बनमध्ये काय यूज केलं जातं, हायड्रोकार्बन बेस म्हणजेच काय आहे, सॉफ्ट पॅराफिन आणि लिक्विड पॅराफिन आहे. मग त्यात त्यांनी त्याचं एक्झाम्पल सांगितलं आहे. त्यासाठी एक कंपाऊंड झिंक पेस्ट BPC, कंपाऊंड झिंक पेस्ट कशासाठी, हायड्रोकार्बन बेससाठी कंपाऊंड झिंक पेस्ट BPC. मग त्यासाठी त्यांनी इन्ग्रेडियंट्स सांगितले, झिंक ऑक्साईड 25 ग्रॅम, स्टार्च 25 ग्रॅम, व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन 50 ग्रॅम आणि याची पेस्ट बनवायची. डायरेक्शन काय, याला स्प्रेड द पेस्ट ऑन व्हाईट लिंट अँड अप्लाय टू द अफेक्टेड एरिया. फक्त अफेक्टेड एरियामध्येच ही अप्लाय करायची. मग त्यासाठी मी तर काय सांगितली की सॉफ्ट पॅराफिन वॉटर बॅथवरती मेल्ट करून घ्यायचे. त्यानंतर सेपरेटली पास द झिंक ऑक्साईड अँड स्टार्च थ्रू सिव नंबर 120. देन मिक्स द रिक्वायर्ड weight of powder in warm water. Then add small amount of melted bases with continuous trituration until smooth paste is obtained. Then add the remaining part of the base and mix until cold and uniform paste is obtained. Then transfer into suitable container, label and dispense. Another one is example is the हायड्रोकार्बन बेसचा अजून एक एक्झाम्पल आहे ॲल्युमिनियम पेस्ट कंपाऊंड BPC. फर्स्ट कोणतं आहे पाहिलं आपण, हायड्रोकार्बन बेसचं एक्झाम्पल कंपाऊंड झिंक पेस्ट पाहिलं आहे. त्यानंतर सेकंड आहे ॲल्युमिनियम पेस्ट कंपाऊंड BPC. यामध्ये 3 इन्ग्रेडियंट आहे, ॲल्युमिनियम पावडर, झिंक ऑक्साईड आणि लिक्विड पॅराफिन. दे हॅव सेम मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ॲल्युमिनियम पेस्ट कंपाऊंड BPC ॲज लाईक झिंक पेस्ट BPC. देन नेक्स्ट वन वॉटर मिसिबल बेसिसमध्ये काय सांगितले त्यांनी की इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट आणि ग्लिसरीन. म्हणजे जसं हायड्रोकार्बनमध्ये म्हणजे काय आहे, सॉफ्ट पॅराफिन आणि लिक्विड पॅराफिन आहे, त्याच पद्धतीने वॉटर मिसिबल बेसमध्ये काय आहे, इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट आणि ग्लिसरीन आहे. त्यासाठी त्यांनी एक्झाम्पल सांगितलं आहे की रेसॉर्सिनॉल अँड सल्फर पेस्ट BPC. रेसॉर्सिनॉल आणि सल्फर पेस्ट BPC सांगितले. रेसॉर्सिनॉल सांगितले त्यांनी 2.5, प्रिसिपिटेटेड सल्फर सांगितले 2.5, झिंक ऑक्साईड 20, इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट 25. डायरेक्शन टू बी अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया वेअर डॅन्ड्रफ इज सर्व. मेथड काय सांगितले त्यांनी, मेथड सांगितली द triturate the zinc oxide, the resorcinol and precipitate sulfur with a portion of the emulsifying ointment until smooth and gradually incorporate the remaining part of the emulsifying ointment. Then transfer to suitable container, label and dispense. This is the water miscible बेस. देन वॉटर सोल्युबल बेसमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे की जे हाय आणि लो मॉलिक्युलर वेटचे पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल्स आहे त्याला मिक्स करून जो काही प्रोडक्ट तयार होईल दॅट इज द वॉटर सोल्युबल बेस. हे झाले बेस यूज फॉर द पेस्ट. हे बेस पेस्टसाठी यूज केले जातात. देन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट. हिअर इज द पेस्ट वर्ड. Here is paste. Here is paste word. चुकून बेस झाला त्या ठिकाणी. पेस्ट प्रिपरेशनमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की पेस्ट आर प्रिपेअर्ड बाय ट्रिच्युरेशन अँड फ्युजन मेथड. म्हणजे ज्या
फ्युजन आणि ट्रिच्युरेशन मेथड पेस्टला ऑइंटमेंटला तयार करण्यासाठी वापरतो आपण, त्याच सेम दोन मेथड पेस्ट तयार करण्यासाठी पण यूज करतात. मग ट्रिच्युरेशन मेथडमध्ये काय आहे, ओनली इन दोज केसेस वेर ॲज द बेस इज लिक्विड ऑर सेमी सॉलिड. आणि फ्युजन मेथडमध्ये काय आहे की बेस सेमी सॉलिड आणि सॉलिड नेचर. दिस टू मेथड हॅज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन डिटेल अंडर द टॉपिक ऑफ प्रिपरेशन ऑइंटमेंट. या दोन बेस मेथड ज्या आहेत त्या आपण डिटेल ऑइंटमेंटमध्ये कालच्याच लेक्चरमध्ये पाहिलं आहे. समजलं आहे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्टमध्ये दोनच मेथड यूज करतात. पहिली मेथड आहे ट्रिच्युरेशन मेथड आणि दुसरी मेथड आहे फ्युजन मेथड. ठीक आहे, या दोनच मेथड यूज केल्या जातात, ज्या की आपण डिटेलमध्ये लास्ट लेक्चरला पाहिलं. त्यासाठी पुन्हा एक वेळेस रिपीट करू की ट्रिच्युरेशन मेथडमध्ये काय केलं जातं की ट्रिच्युरेशन मेथडमध्ये बेस हा सॉफ्ट असतो आणि जो काही मेडिकामेंट आहे तो वॉटरमध्ये इन्सोल्युबल असतो. त्याच वेळेस ट्रिच्युरेशन मेथड यूज केली जाते. त्यानंतर मग प्रोसेस काय याची, पहिले की जे काही सॉलिड मेडिकामेंट्स तुम्हाला आपल्याला भेटणार आहे ते काय करायचं, एकदा पावडर करायचं आहे. त्यानंतर दुसरी मेथड काय आहे की रिक्वायर्ड क्वांटिटी वे करायची, ऑइंटमेंट बेसची रिक्वायर्ड क्वांटिटी वे करायची. त्यानंतर ती ऑइंटमेंट बेस आणि सॉलिड मेडिकामेंट ट्रिच्युरेट करून घ्यायचे, स्मॉल अमाऊंटमध्ये ट्रिच्युरेट करून घ्यायचे विथ द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट स्लॅब. स्टेनलेस स्टीलची जी काही ऑइंटमेंट स्लॅब असेल त्यावरती ते ट्रिच्युरेट करून घ्यायचं आणि त्याचं एक होमोजिनियस मिक्सचर फॉर्म करायचं. होमोजिनियस मिक्सचर फॉर्म केल्याच्यानंतर रिमेनिंग जी काही बेसची क्वांटिटी रिक्वायर आहे बाकी आहे आपली ती त्यामध्ये ॲड करायची. ॲड केल्याच्यानंतर ती व्यवस्थित युनिफॉर्मली मिक्स करायचं आहे. मिक्स केल्याच्यानंतर जर त्यामध्ये काही एखादा लिक्विड कंटेंट असेल तर तो लिक्विड कंटेंट मोर्टार आणि पेस्टलच्या साहाय्याने ट्रिच्युरेट करून त्यामध्ये ॲड करायचं आहे. आणि आफ्टर दॅट वी ट्रान्सफर इन टू द कंटेनर लेबल अँड डिस्पेन्स. ही झाली ट्रिच्युरेट मेथड, जी की ऑइंटमेंटसाठी पण यूज करतात आणि पेस्टसाठी पण यूज करतात. त्यानंतर फ्युजन मेथडमध्ये काय करतात, जे काही ऑइंटमेंट जे काही बेसेस आहेत ते बेसेस किंवा जे काही इन्ग्रेडियंट आहेत जे पेस्टमध्ये आपण यूज करणार आहोत ते सगळे इन्ग्रेडियंट डिफरंट मेल्टिंग पॉईंटचे असतात. आणि ते जे काही डिफरंट मेल्टिंग पॉईंटचे इन्ग्रेडियंट आहेत ते डिक्रीजिंग ऑर्डरने मेल्ट करतात. डिक्रीजिंग ऑर्डरने मेल्ट करतात म्हणजेच काय की दॅट सबस्टन्स विथ हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट शुड बी मेल्ट फर्स्ट. ज्या सबस्टन्सचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त आहे तो सबस्टन्स अगोदर मेल्ट करून घ्यायचा आहे. आणि देन द सबस्टन्स विथ नेक्स्ट मेल्टिंग पॉईंट, त्यानंतर कमी अशा पद्धतीने डिक्रीजिंग ऑर्डरने मेल्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याने काय होतं आहे की डिक्रीजिंग ऑर्डरने मेल्ट केल्यामुळे जी काही ओव्हर हिटिंग आहे सबस्टन्सला जी होणारी ओव्हर हिटिंग आहे ती ओव्हर हिटिंग अवॉइड केली जाते, म्हणजे सबस्टन्सला ओव्हर हिटिंग होत नाही. आणि जे काही मेडिकामेंट आहे इनकॉर्पोरेटेड स्लोली द मेल्टेड मास केल्याच्यानंतर आफ्टर दॅट स्टर थ्रूली अंटिल द मास कूल्स डाऊन अँड होमोजिनियस प्रोडक्ट इज फॉर्म. In case any liquid ingredient or aqueous substance is also to be incorporated, that should be heated to almost the same temperature as the melted bases. Then in case the precaution is not observed, then upon mixing the two portions, then waxes or the solid will cool down quickly and get separated. This will prevent the uniform mixing of all the ingredients. After mixing the two proportion, the stirring should be done uniformly and thoroughly to make homogeneous mass. The rapid cooling should be avoided to get a uniform product. The vigorous stirring should be avoided when the ointment has just begun to thicken. It is necessary, otherwise the air will get entrapped in the ointment. Sometimes, due to rapid cooling, the melted mass, the wax solids separated out from the paste, and uniform product is not obtained. In order to produce uniform product, it can be remelted over on water bath and again stir with until cooled. In order to remove the dust or foreign particles from the melted base, it is strained through muslin fleece. Then clarify liquid is collected in another hot container. This is the fusion method used for the preparation of paste as well as ointment. Then next,
Storage of paste. The paste should be stored in well closed container and a cool place so as to prevent evaporation of moisture present in the paste. Paste should be stored and supplied in containers made of materials which do not allow absorption or diffusion of the contents. This is the overall about the paste. काय पाहिलं आपण आजच्या लेक्चरमध्ये टोटल ओव्हरऑल पेस्टबद्दल पाहिलं. मग पेस्टमध्ये काय सांगितले त्यांनी की पेस्ट हे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आहे जे कशासाठी स्किनच्या एक्सटर्नल ॲप्लिकेशनसाठी यूज केलं जातात. त्यानंतर पेस्ट हे जनरली थिक आणि स्टिफ असतात. ठीक आहे. त्यानंतर त्या लवकर किंवा साध्या टेम्परेचरला मेल्ट होत नाही. त्यासाठी त्या जे काय असतात पेस्टवरती जे काय असतं प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ओव्हर द एरिया वेअर दे आर apply. They are used mainly as a antiseptic protective. म्हणजे पेस्टचे युजेस काय आहे पहा, अँटीसेप्टिक आहे, प्रोटेक्टिव्ह आहे, देन सुथिंग ड्रेसिंग आहे अँड स्प्रेड ऑन लिंट बिफोर द बिंग अप्लाइड. हे झाले पेस्ट. त्यानंतर पेस्ट बनवण्यासाठी 3 बेसेस यूज करतात. फर्स्ट वन हायड्रोकार्बन बेस, सेकंड वन वॉटर मिसिबल बेस आणि थर्ड वन वॉटर सोल्युबल बेस. हे 3 बेस पेस्ट तयार करण्यासाठी यूज करतात. त्यानंतर हायड्रोकार्बन बेस म्हणजेच काय आहे, सॉफ्ट पॅराफिन आणि लिक्विड पॅराफिन आहे म्हणजेच हायड्रोकार्बन बेस आहे. त्याचं एक्झाम्पल काय आहे, कंपाऊंड झिंक पेस्ट BPC आणि ॲल्युमिनियम पेस्ट कंपाऊंड BPC हे त्याचे एक्झाम्पल. त्यानंतर वॉटर मिसिबल बेस म्हणजेच काय आहे, इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट आणि ग्लिसरीन म्हणजेच काय आहे, वॉटर मिसिबल बेस आहे. त्याचं एक्झाम्पल रेसॉर्सिनॉल अँड सल्फर पेस्ट BPC हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर तिसरा बेस काय आहे, वॉटर सोल्युबल बेसमध्ये काय असतात की हाय आणि लो मॉलिक्युलर वेटचे पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल्स मिक्स करून जो काही प्रोडक्ट तयार केला जातो ज्याची कन्सिस्टन्सी सॉफ्टन अँड मेल्ट व्हेन अप्लाय टू द स्किन असे असते, त्याला दॅट इज द वॉटर सोल्युबल बेसेस असतात. हे झाले 3 बेस. त्यानंतर मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स फॉर द पेस्ट. मेथड ऑफ प्रिपरेशनमध्ये 2 मेथड यूज केले जातात, ट्रिच्युरेशन मेथड आणि फ्युजन मेथड, सेम ॲज यूज फॉर द ऑइंटमेंट. Only one difference is in the trituration method is used only in those cases where the base is liquid or semi-solid. In the fusion method, the use when the base is semi-solid or solid in nature. This is the 2 method used for the preparation of paste. Then what is the storage condition of paste? The paste should be stored in well closed container in a cool place so as to prevent evaporation of moisture present in the paste. Then paste should be stored and supplied in container made up of materials which do not allow absorption or diffusion of the contents. Remaining part will be seen in next lecture. Thank you.